ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਸਮੂਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲਸਾ ਕੇਅਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕੋਮੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਤਕਰੀਬਨ। ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੰਗਤ ਲੰਗਰ ਛਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਨੇ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵੀ ਨੇ। ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅੱਜ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸੀਰੀਆ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭਿਆਨਕ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਰਦਾਰ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਰਵਾਹਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਉਹ $50,000 ਇਕੱਤਰ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬ੍ਰੈਂਡ ਸ਼ਰਮਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੈੱਕ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁਲਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਭੁਚਾਲ ਬਾਰੇ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਸੁਆਮੀ ਪ੍ਰਭ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖਾਲਸਾ ਕੇਅਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਭੁਚਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਭੁਚਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਫੰਡ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਅੰਦਰ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, 2 ਵੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਅਰਥਕੁਇਕ ਆਇਆ ਸੀ,
ਉਸ ਵਿਕਟਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੂਜ਼ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਖਾਲਸਾ ਕੇਅਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਪਕੋਇਮਾ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਵਿਖੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ $50,000 ਦਾ ਚੈੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਕੇਅਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ $50,000 ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਕੇਅਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ US ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਹਨ ਬ੍ਰਾਂਡ ਸ਼ਰਮਨ, ਜੋ ਸ਼ਰਮਨ ਓਕ ਵਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਗ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਨੂੰ ਇੱਕ $50,000 ਦਾ ਜੋ ਚੈੱਕ ਹੈ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਭਜਨੀਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕੇ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਖਾਲਸਾ ਕੇਅਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਔਰ ਇਕੱਲੀ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਭਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸੋਈ ਜਿਹੜੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਰੋਜ਼ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੀ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਕੇਅਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਇਹਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਖਾਲਸਾ ਕੇਅਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹਰ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ 500 ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਫੂਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਫੂਡ ਪੈਂਟਰੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਵੇਕਲੀ ਗੱਲ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਭੇਟਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ। ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਭੇਟਾ ਦੇ ਕੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਕੋਈ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਸਤਰ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖਾਣਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੋ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੌਸਪੀਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਆਪ ਗੱਡੀਆਂ 40 ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੌਸਪੀਟਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਜੋ ਕਿਚਨ ਹੈ ਉਹ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਲੰਗਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੌਸਪੀਟਲਾਂ 'ਚ, ਔਰ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਪ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੀ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। First of all, I want to thank all Sangat, member of Khalsa Care Foundation, especially Sir Gurdeep Singh Malak, my younger brother Manjeet Singh, Baldev Singh and Sukhi Sidhu, giving me opportunity to say a few words on the stage. Brad Sherman, Congressman, present among with us here. Brad Sharma, well known our community, everybody know. He helped a lot our community. Brad Sharman, I want to thank you. Your service provide to our community. Thank you. I have worked with Brad Sharman, a congressman, and Scott Abram
from last 2 decades. My big brother, Dr. Marba, introduced us more than 20 years. More than 20 years, we know each other. I always, Brad Sherman stood with us, formal education. He stood with us, he helped us all the time, lot of community work. Brad, we will never forget your service provided to our community. In these days, Turkey and Syria people suffer with the natural disaster. Our communities all the time worried about that. Khalsa Aid International reach over there. They have started providing service over there. They provide food 24-hour, blanket and shelter. With the support of Brad Sherman, Khalsa Care Foundation, under the supervision of Malik, Manjeet Singh, my younger brother, I'm proud of him. Khalsa Care Foundation collect $50,000 for the service for provide to them. We need to help Syria and Turkey people for this difficult time. I request to everybody, you already appreciate to everybody, you already reached the goal. I want to right now thank to Jagtar Singh Jaggi. I call him, he reach over here. Right now, I request to Brad Sherman, please come on stage and say something and provide a check to the. This is a little token for you for a while. It's a pleasure to be back here again. I'm Brad Sherman from America's best named city, Sherman Oaks. And for 26 years, I've represented the West and the South San Fernando Valley in the United States Congress. I want to thank Jaspal Singh for all of his years of friendship and, of course, for inviting me here. And I want to introduce Scott Abrams, who heads our Constituent Service Office. And I want to describe how that operation works. Imagine a federal government agency makes a mistake. It could happen, could affect you. You call Scott, he works very hard, he solves your problem, and I, Brad Sherman, take the credit. It's a very good system. But in particular, I want to... Yes. Chandigarh, someday there'll be an American consulate in Chandigarh. Someday. The way it worked recently, I just met a couple young ladies on the way in who are here because they have student visas, and the way it worked then is Jaspal Singh brought this matter to Scott's attention. We pushed the federal government in the right direction, and I'm sure these women are going to do outstanding things with their education. And I want to thank them for thanking me on the way in here. The Sikh community has many of its own issues, problems, and challenges. We saw the unfortunate deaths in Peshawar, Pakistan, just a few years ago in Wisconsin, just last year, the incident in Sutter County, California. But the Sikh community, I think, impresses us all by not just focusing on the Sikh community. With Khalsa Aid, it has been there for people in Yemen, for the Rohingya in camps in Bangladesh, for those who are washed onto the shores of Greece, for earthquake victims in Nepal, and most recently,
for the victims in Turkey and Syria from this terrible earthquake. Now, I fought in Congress for the U.S. government to step up, and we have provided well over $100 million of aid so far. But the U.S. federal government cannot do it all, because there are already 40,000 confirmed deaths from this earthquake, and there are well over 1 million people who have suddenly become homeless. And that's why I'm so pleased that Khalsa Aid is stepping forward, was one of the very first agencies in the whole world to be on the ground with blankets and food, helping people within 24 hours of when this earthquake struck. And I'm impressed by their work around the world, but particularly in response to this earthquake. So I'm told that there's a symbol, well, not only Khalsa Aid International, but that the San Fernando Valley community has raised some $50,000 to help Khalsa Aid continuing efforts, because these people are going to be out in the cold until we get housing for all of them, or some sort of temporary shelter for all of them. So I'm told there's a symbolic check. It's nice to be up here getting to pose with the check, but I know it's everyone out here that put the money in that is that check. And I have also a presentation to make to Mr. Malik. This is a flag that flew over the Capitol in Washington, D.C. I'm able to get that as a member of Congress and give it to an organization that is of outstanding service, not only to us here in the San Fernando Valley, but really in the entire world. It also comes with a certificate of authenticity indicating that it did indeed fly over the United States Capitol. Thank you very much for your efforts. ਜੀ ਅੱਜ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 50,000 ਦਾ ਚੈੱਕ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਬ੍ਰੈਂਡ ਸ਼ਰਮਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਬੜੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਭੁਚਾਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਏਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, 50,000 ਦਾ ਕੋਲੈਕਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਆਈਡੀਆ ਸੀਗਾ, 50,000 ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪੂਰਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੁਖੀ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਐਂਡ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਬ੍ਰਦਰਹੁੱਡ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਮੈਸੇਜ, ਪਹਿਲੋਂ ਉਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਬ੍ਰੈਡ ਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਸੀਗੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੋਂ ਆਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਨ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀਜ਼ਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਹੁਣੇ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ। ਪਹਿਲੋਂ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਛੂਟ ਕਰਤੇ, ਉਹਦੇ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਬ੍ਰੈਡ ਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਹੀਏ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਅਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।
Sir, say a few words about today's event and Punjabi community. Well, I'm so impressed that just a few days after that terrible earthquake, the Sikh community of the San Fernando Valley has raised $50,000 to help Khalsa Aid, which is already on the ground, was on the ground within a day of the earthquake, helping people from this tragedy that has already killed 40,000 people. And to see the Sikh community come forward so quickly and so generously is impressive. Thank you very much, sir.